सोरजिनायनि जे थांखि लानानै जों बेयाव नुजाफैनो हाबाय बेयावहाय जों जोबोद गोजोनबाय आरो आं मोनफ्रोमबो आफाद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अनसुलि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि मानगोनां गागु जोंनि अल बर' गावबुरा एस'सिएशननि सेन्ट्रेलनि मानगोनां आफादगिरि आरो गासैबो गावबुरा नोंथांमोनहा गोसो गोरबोजों बर' हारिनि थामोनथाखौ दासिमबो लुबैयो आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां बेखौ दासिमबो हास्थायो दा नोंथांमोना दिनै बेयाव खस्थ' खालामनानै सान्दुं अखा नेवसिनानैब्लाबो दिनै नुजाफैनो हानायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनाबो दिनै आसामनिफ्राय जोंनि प्रप'ज बड'लेण्डनिफ्राय खस्थ' खालामनानै नैबे दिल्लीसिम दिनै गावखौनो बावसोमनानै दिनै सौफैनानै नैबे प्रग्रामाव जों बनसुजों आरो बर'नि फ्रन्टाल अर्गानाइजेशन्स बिथांमोनजों जयैनो दिनै खस्थ' खालामफानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि दिनै मानगोनां गाहाय नेहाथारिनिफ्राय लानानै भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सोर मोनफ्रोमबो बिबानगिरि दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन आरो गासैबो जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि खोन्दो कमिटिनि मानगोनां बिबानगिरि आरो दैदेनगिरि नोंथांमोन दा नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै दिनै बे मोनसे बर' हारिनि जे मोनसे देरसिन थांखि बे थांखिखौ जाफुंसार होनायाव दिनै नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै नैबे स्टेजसिम नैबे फाइनाल समसिम दे 5 तारिख एप्रिलसिम दिनै सफैहोनो हानायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय 7 तारिख एप्रिल 2022 आवहाय बे बड'लेण्ड मार्टियार्स सिमेट्रि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि खाथियावहाय मुंख्लंफोरखौ धुप धुना बिबार बावनानै जों जोनोम मोन्दों बे बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे थांखिखौ लानानैल' जों जोनोम मोन्दों बे थांखियानो जाहैबाय बर' हारिनि मुंख्लंफोरनि दिनै जे आद्रा थानाय सिमां बर' हारिनि जि मोनसे देरसिन सिमां बड'फानि जि मोनसे थांखि जे आलादा रायजो सोरजिनाय गेदेमा रन्जन दैमारिनि जि मोनसे थांखि जोंनि भारतनि संबिधाननि सिङावनो मोनसे आसामखौ बोखावनानै बर'फ्रा आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नै बेखौ जाफुंसार होनो थाखायसो जों बनसुआ दिनै जोनोम जादों जे थांनाय बोसोरसेनि उनावहाय जोङो दिनै बोसोरनैनि समाव आगान होबाय दा बोसोरनैनि समाव आगान होनायाव जों नैथिबार नैबे दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जों सफैनो हाबाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोदानब्लाबो जों गोरलैब्लाबो नाथाय जों मोसाबादे जों नेरनानै जों जोनोम जानानै जों आवगायबोदों जों रावखौबो गियाखै रावखौबो जों फासयाखै जों इलिगेलबो जों मावनो थाङाखै भारतनि संबिधान भारतनि नेमखान्थिखौ मानिनानैसो जों दिनै आवगायबोदों जोंनि जि डिमान्ड बे डिमान्डआ दिनै लेगेल डिमान्ड the demand of the voters the separate state is a long-standing demand of the Bodo people. This is legitimate, this is legal, and this is birthright of the Bodo people. जों दिनै जोनोम जानायनि उनाव जोङो दिनै भारतनि मोनसे थागिबि जों समाज साबिगिरि जाथि हिसाबै जोंनि जे आलादा रायजो जांख्रिखांनाय बे जांख्रिखांनाया दिनै भारतनि संबिधाननि आयेन बादि आर्टिकल 2 and 3 आव जोंहा दिनै मोननांगौ जोंहा अधिकार दङ बे अधिकारखौ लानानैसो जों दिनै नैबे जन्तर मन्तराव बिखा फोरदांनानै जोंनि दाबिखौ जों दिनै बिनो फैदों बर'फोरनि जि दाबि बे दाबिया गोदान मोनसे दाबि नङा बे दाबिया जाहैबाय थांनाय ब्रिटिश इंराजफोरनि समनिफ्रायनो बै समनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि गेदेमा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथांमोनहा दिनै बर'नि
निजे खुंथायनि थाखाय बर'नि जातिनि थांनानै थानायनि बर' जातिनि जे पलिटिकल राइट्सनि थाखाय बिथांमोना नांबोबाय थादों. The demand of the Bodo people, the long-standing demand, separate state Bodoland, is not any new demand. It's long back. It's an old demand since the rule of the British, the Bodo leaders in 1980s. They have submitted a memorandum to the Simon Commission of India in Shillong, and they have submitted for the demand of the political self-determination, autonomy of the Bodo tribal people living in the Himalayas foothills of Assam. So the demand of the Bodo people is a very long demand since India got at independence. Before the Indian got independence, the demand of the Bodo people has already originated. The Bodo Mahariri Faraisapata जोंनि जि मोनसे डिमान्ड बे डिमान्डखौ लानानै जोङो दिनै आवगायलांगोन आरो जोङो जोंनि थांखियाव जों सौहैगोन. The Bodo people is one of the biggest and largest plain tribes living in Assam. We are the largest people, largest group of the tribes. Under the Bodo Kasari, there are many Bodo tribes that belongs like Sanwal Kachari, Dimasa Kacharis, the Deuri, the Rabas, the Garos, the Tiwa Kacharis. They all belong to the greater Bodo tribes. Bodo language is one of the lingua franca in the older time when the Bodo people roam Kamrup, Kamarupa. At that time, the entire notice the Bodo language now, which is regarded as one of the 8 scheduled language in India. Bodo is the only, the Indo-Mongolian, the Tibeto-Burman family that has attained its status in 8 schedule in the Indian Constitution. जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे थांखि आरो बर'फोरा जि जोङो दिनै आसाम जोंनि नर्थ इस्टआव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनो दिनै मोनसे देरसिन जाति बे देरसिन जातिखौ दिनै जोंनि भारतआ दिनै गनायालाबानो जोंनि फिसा फिसा ट्राइबेलफोरनोसो जोंनिख्रुइ खमसिन संख्या बिथांमोननोसो दिनै बिथांमोना रायजो होबोदों. दि जोंनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ भारतनि उदांस्रिनि उननिफ्राय 1967 निफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा गोबां मोनसे आफाद आरो गोबां मोननैनि आलादा आलादा मुं लानानै बिथांमोना नांबोबाय थादोंमोन. नाथाय जोंनि भारत सरकारा बर'फोरनि जि मोनसे जोंनि लेजिटिमेट डिमान्ड बे डिमान्डखौ बिथांमोना खोनासंबोआखै. बिथांमोना जोंनि जि मोनसे लं स्टेन्डिं डिमान्ड बे लं स्टेन्डिं डिमान्ड आलादा रायजोखौ होआलाबानो बिथांमोना फिसा फिसा जोंनो काउन्सिल होबोदों. गिबियावनो 1993 आवहाय बिथांमोना गोख्रों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव दिनै बर'फोरनो मोनसे फिसा काउन्सिल बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बिथांमोना होबोदों. नाथाय बे काउन्सिलाबो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै. बिनि थाखायनो फिन खेबसे सोमावसारफिननानै 2003 आवहाय नैथि खोलोबनि बर' मुभमेन्टआव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिथाङा होनांदों. नाथाय बै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जाय काउन्सिलाव जोंनि अट'नमि जोंनि पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेशनखौ जों मोननो हादोंमोन. नाथाय बै जोंनि बे बिटिसि 6 शिड्युलाबो जोंनि बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंसार होनो हायाखै. बिनि थाखायनो फिन खेबसे दिनै बर'फोरनो 2020 आवहाय बिटिआर मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै शान्तिनि सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरनो मोनसे काउन्सिल होफिनदों. बे काउन्सिला नाथाय जोंनि लुबैनाय बायदि जोंनि बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ बेबो सुफुंनो हायाखै. बिनि थाखायनो जों दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा
गेदेमा जोंनि बर' intellectuals जोंनि लाइमोन फरायफुनाय जोंनि गोदान लाइमोनफ्रा फिन खेबसे दावहा नांफिननांगौ होननानै दिनै जानजि खाफ्राफिनदों. After a long struggle, after a long fight, under the leadership of Borofa Uphendranath Brahmo, Bodoland Autonomous Council was given in 1993, but that council failed to fulfill the long-cherished dream of the Bodo people. Again, after this BSc Accord, the new generations, they took up the arms and they started the democratic movement, and in 2003 they attended another council, Bodoland Territorial Council. They were given, the borders were given 6 scheduled status, a small autonomy of political self-determination, but that 6 schedules also failed to fulfill the long-cherished dream of the Bodo peoples. Again, the third phase of Bodo movement started under the banner of All Bodo Students Union and National Democratic Front of Bodoland. And in 2020, instead of giving the full-fledged state, the Bodos were again seated and they were given a small council, Bodoland Territorial Council. That is also failed to fulfill the long-cherished dream of the Bodo people. Again, after this failure of accord, the Bodos, the new generations, the intellectuals, the Bodo people started to fight and to voice again for the long-standing demand of the Bodo people, that is called Bodoland separate state. दा जोंनि बिया दिनै दुखुनांथाव बर'फोरनि खोमसि नङा खेबनै नङा खेबथाम जोंनो फिसा फिसा काउन्सिल होनानै बर'फोरखौ बुरबक बानायनानै जोंनि भारतनि जि संबिधाननि जि मोन्थाय, जोंनि भारतनि जि मोनसे जों लेजिटिमेट जों मोन्थाय, जों दिनै जोंनि बे थागिबिफोरनि जि मोन्थाय, United Nations Declarations, जोंनि indigenous rights फोरनि जि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ दिनै भारत सरकार, आसाम सरकारा दिनै सेनानै लानानै जोंखौ बुरबक खालामनानै फिन खेबसे जोंनो फिसा मोनसे काउन्सिल होफिनदों. दा बेनि थाखायनो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन, दा जोंनि स्ट्रागोला, बे स्ट्रागोला दिनै बे जोंनि बै समनिफ्रायनो दङ. The struggle for the rights to self-determination has its genesis in the British rule. As early as 1930s, Gurudev Kalisram Brahmo, the then lone leader of the Bodo, submitted a memorandum to Simon Commission demanding for a political set-off for the indigenous and tribal people of Assam. However, his demand for political administration was ignored by the British Raj. Even in the post-independence era, such demands were not made by the successive Indian government. दा जोंनि जे डिमान्ड, बे डिमान्डआ जों बिबाय थानायब्लाबो जों दिनै मोननो हायाखै आरो बे डिमान्डखौ दिनै जाफुंसार होनो जों दिनै आवगायबोदों. जे जायनि सोमावसारनायनि मुङाव गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा, बर' आइजोफ्रा सोरबाया जिनाहारि खालामजाबाय, सोरबाया दिनै बुथारजाबाय, सोरबाया नंखाय साजावनानै गावथारजाबाय, आलाय सिलाय जोंनि बर' जोहोलावफ्रा दिनै मुंख्लं जानांबाय. बै मुंख्लंफोरनि जि सिमां, बे सिमांखौ जों दिनै जों ओरैनो जों जानगार होआ, बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो दिनै आवगायलांबाय थागोन. बेखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जों दिनै जों जानजि खाफ्रानानै जों आवगायलांबाय थागोन. Now, the Bodos were fighting for the separate state on the basis of tribal Bell Block, which was created under the leadership of British before independence. The Bodos people were demanding the land which is given to the Bodo people by their ancestors. We are not demanding the land which belongs to others. Tribals, other
sons of the soils of Assam, the lands, the rivers, everything belongs to the original indigenous tribal people, Boro people, the Dimasas, the Kacharis, the Sonawals, Tiwaris, the Deuris, the Tiwas, the Rapas. It belongs to the tribal. We are not demanding the land which belongs to the others. The political scenario and its experience of the last few decades gives us a clear understanding that under the present political and administrative setup, the government cannot safeguard or protect the identity of the Bodo people and their interest. The reserve seats are too late to exert pressure on the state and the central government on the matters concerning the welfare and development of the people. The reserve constituencies are delimited in such a way that the tribal populations becomes minority. The long involvement of the Bodo people in the Indian politics gave the people nothing but deception, deprivation, and discrimination in the line of colonial rule. Freedom is right of every nation. Every nation and its peoples, however small or big, weak or strong, have the rights to live as free, independent people. But the immigrants' influx is illegally occupying the tribal Belen block, which was created for the interest of the tribal people, and it's exploiting with suppressive motives, which has stored the mindset of the Bodos to demand separate state to fulfill the dreams and aspirations of the Bodo people. दा जोंहा दिनै बर'फ्रा सरखारजों जों थगायजानाय, नासयजानाय, नाख्रेबजानायनिफ्राय जों उदां जानो थाखायसो जों बर' हारिया दिनै सोमावसारदों। जाय सोमावसारनायखौ सोरबा आफादफ्रा जेनबाय, सोरबा आफादफ्रा सारेन्डार जाबाय, नाथाय बर' जाथिया दिनै जों जेननानै थाङाखै, जों सारेन्डार जायाखै। बिनि थाखायनो जों दिनै गोदान लाइमोनफ्रा बेखौ लांफिननांगौ आरो बेखौ जों दिनै मोगथां महर होनो थाखाय जों कन्टिनिउ खालामनांगौ होननानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा फिन खेबसे जों जोनोम जाफिनदों। दा जोंनो मानो थाखाय सेपारेट स्टेट नांगौ? Why separate state Bodoland? जोंनो मानो थाखाय? बेनो जाबाय गिदिरसिन उद्देश्य। Bodos are fighting for a separate state Bodoland for political, social, cultural, economic, and security of the Bodo as well as the indigenous people of Assam. दा बर'फ्रा जोंनि राजखान्थि मोनथायनि थाखाय, जोंनि समाजारि मोनथायनि थाखाय, जोंनि हारिमु, जोंनि रांखावरिनि मोनथायनि थाखाय, जोंनि निरापत्तानि थाखाय, दिनै आरो गुबुन गुबुन जोंनि आसामनि ट्राइबेल जोंनि मानसिफोरनि थाखायसो जों दिनै सेपारेट स्टेट आलादा रायजोखौ जों डिमान्ड खालामदों। Bodos are fighting for the separate state Bodoland to protect the distinct nationality and the ethnic identity of the Bodos and other indigenous group of people. दा बर' जोंनि दिनै आलादा रायजो दिनै जों दावहा नांनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि सिनायथि, बर'फोरनि जोंनि थांनानै थानायनि आरो बर'फोरनि जे जोंनि गुबुन गुबुन हारियारि माहारिफोरनि दिनै सिनायथिखौ दिनै लाखिनो थाखायसो जों दिनै दावहा नांदों। आरो Bodos are fighting for the separate state Bodoland to protect the land of the Aboriginal people, the fertile agricultural lands, its flora and fauna. दिनै जोंनि हा-हुनि रैखाथिनि थाखाय, जोंनि समायना मिथिंगायारिफोरखौ दिनै जों होबथानो थाखाय, जोंनि जिब-जुनार, जोंनि गासैबो, जोंनि दै, जोंनि गासैबो जोंनि मोननाय आबै-आबौ होलांखानाय हा-हु गासैबो समायना-रमायना मिथिंगाखौ जों दिनै होबथानो आरो फोथांनानै लाखिनो थाखायसो बर' हारिया दिनै आलादा रायजो बिदों। Bodos are fighting for the separate state to preserve the language, the culture, the traditions of the Bodos and grow towards flourishing of self-identities and all the indigenous people of Assam.
जोंनि बर'फोरनि जे आलादा रायजो सोरजिनाय बे आलादा रायजो सोरजिनाया जोंनि राव हारिमु जोंनि गासैबो नेमखान्थि ट्रेडिशन्सफोरखौ जों दिनै फोथांनानै लाखिनो जों दिनै बेखौ लांफाय थानो जेब्लासिम बर'आ दिनै जाथि हिसाबै थांनानै थागोन बिनि थाखाय जों दिनै आलादा रायजोनि थाखाय जों दावहा नांदों दा जोंहा दिनै जोंनि नेमखान्थि बादियै जोंनि दिनै आलादा रायजोखौ जोंहा बुहुमनि देरसिन आफाद जोंनि इउएनअ इउनाइटेड नेशन्स बादि मोनसे आफादनि डिक्लेरेशन बादि जोङो दिनै जाथि हिसाबै मोननांगौ बिनि थाखाय जोङो दिनै नांबाय थादों The Bodos are fighting for the separate state Bodoland as per the provision of the Constitution of United Nations declarations. United Nations on 13 September 2007 led the following rules for the indigenous rights. Under Article 2 states, indigenous peoples and individuals are free and equal to all other people, and individuals have the right to be free from any kind of discrimination in the exercise of the rights and the particular that based on their indigenous origin and identity. दा जोङो थागिबि मानसिफ्रा जों दिनै जोंहा गुबुन गुबुन हारि आरो हारिसाफोर बादि भारतनि संबिधाननि सिङाव जोंहा समान मोनथाय दङ जों थांनानै थानायनि जों उदाङै गावनि जाथिखौ गावनि राव हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनायनि जोंहा दिनै इउनाइटेड नेशन्सनि जे डिक्लेरेशन बादि जोंहा गुबुन दिनै उदां मोनथाय दङ दा दिनै बेफोरनि थाखायसो जोंनि आइडेन्टिटि सिनायथिखौ लाखिनो थाखायसो जों बिथांमोननि नेमखान्थि बादि जोंहा मोननांगौ दिनै जोंहा मोनथाय दङ Under United Nations declarations under Article 3 states indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right, they are freely determined their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. दा जोंहा दिनै बिथांमोननि इउनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेशननि मोनथाय बादि जों थागिबि मानसिफ्रा दिनै उदां राजखान्थि खालामनायनि उदां निजे खुंथायनि जोंनि सिनायथिखौ लाखिनायनि जोंहा मोनफा मोनफा अधिकार दंखायो जों बै नेमखान्थि बादियैसो जों थागिबि जों बर' मानसिफ्रा ट्राइबेल मानसिफ्रा जों दिनै उदां मोननांगौ बे मोनथायखौसो जों दिनै बिदों दा जोंहा इउनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेशन आर्टिकल 4 नि बादि जोङो indigenous people in exercising their rights to self-determination have the right to autonomy of self-government in the matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions. दा जोंहा दिनै बिथांमोननि डिक्लेरेशन बायदि जोंहा दिनै निजे खुंथाय निजे दिनै राजनीतिक अधिकारखौ लानानै गावनि गासैबो समाज नखर जेंना जोंनि सिंनि नखर साहानि नखर गुबुनजों बोरै जों मिलायनानै संसार जानांगौ रांखावरि जोंनि गोबां बिथिङाव जौगानायनि बेलायाव जोंहा निजे सरकार दानानै गावनि मोनथायखौ जों फेहेरनो हानाय जोंहा इउनाइटेड नेशन्सआवनो डिक्लेरेशन होनाय दंखायो मोनथाय दंखायो बे मोनथायखौसो जों दिनै बिनो थांदों जों गुबुन दिनै इलिगेलि नङा our demand is legal demand our legally justified demand we are demanding under the provisions of the Constitution of India we are not demanding the lands which belongs to others we are demanding the lands that belongs to the Bodo tribal people living in Assam जोंहा दिनै भारतनि संबिधान बायदि as per the provisions of the Constitution of India under Article 2 and 3 we have every right to get our self-determination autonomy and our long-standing demand separate state Bodoland Article 2 आव दङ ओरैबादि बुंदों under Article 2 admission or establishment of new states parliamentary may by law admit to the union or establishes new states on such terms and conditions as it is based दा जोंना पार्लियामेन्टआ under Article 2 of the Indian Constitution जोंहा दिनै आलादा रायजो होनायनि जि मोनथाय बिथांमोनाव अलरेडि दंखायो
Other than under Article 3, formation of new states and alteration of areas, boundaries and names of existing state, parliament may by law they can execute. Tadonai takanai alada रायजोफोरनिफ्राय गुबुन आलादा मोनसे रायजोखौ बोखावनानै बे मोनसेजों सरजाबनानै दिनै मोनसे फिसा फिसा रायजो मोननाय खुंनायनि बिथांमोना दिनै मोनसे पार्लियामेन्टआव मोनसे राइट्स आरो अधिकार होखादों बे राइट्स आरो अधिकारखौ लानानैसो जोङो दिनै बे मोनथायखौ जों दिनै बिनो थांदों दा बे गासैबो मोनथाया जोंनि ओरैनो बिनाय नङा बे मोनथाया बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो जोंनि फ्रन्टाल अर्गानाइजेसनफोरनि थाखाय जोंनि सेल्फ बेनिफिटनि थाखाय नङा बे डिमान्डआ जोंनि फैबाय थानाय जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखायसो जों डिमान्ड खालामदों जों जि नुदों जोंनि बर'फोरनि फिउचारा दिनै खोमसि दे जों जे खेमसे नङा खेमनै नङा खेमथाम नङा जोंनो मोनसे एकर्ड खालामबाय जोंनो बर'फोरनो भारत सरकार आसाम सरकारा नाथाय जोंनि लं स्टेन्डिं डिमान्ड आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ मालाबाबो होफायाखै बिथांमोना आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि अनगायै दिनै फिसा फिसा काउन्सिलसो होनानै जोंखौ फुस्लायदों बे फिसा फिसा काउन्सिल होनायाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया जोंनि लाइमोनफ्रा गोजोननाय गैया मानो होनब्ला दिनै जोंनि जि मोनसे डिमान्ड बे डिमान्डआ जोंहा जोनोमनिफ्राय मोनखानांगौ भारतनि संबिधान बायदि जोंहा मोनखानांगौ नाथाय बे मोनखानांगौखौनो जोंनि बर' दैदेनगिरि जोंनि बर'नि बिबानगिरिफोरखौ दिनै बुरबक जाम्बा खालामनानै जोंखौ थगायबाय थादों बेनि थाखायनो दानि गोदान लाइमोनफोर जाय गोरों गोरा जाबाय जाय आयेनखौ मिथिबाय जाय भारतनि संबिधानखौ मिथिबाय बिथांमोना दिनै जिरायनानै थानो दिनै बिथांमोना हायाखै दिनै बिथांमोना जोंनि लिडार दैदेनगिरिफोर थगायजानायखौ नायनानै थानो हायाखै बिनि थाखायनो फिन खेबसे सोमावसारफिननांगौ होननानै बिथांमोना बर'लेण्ड फरायसा आफाद दानानै बनसुखौ दानानै फिन खेबसे सोमावसारफिनदों दा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि गिबिसिन लं स्टेन्डिं डिमान्डआ जाहैबाय The long-standing demand of the Bodo National Students Union is the creation of Bodoland State with the provision of interline permit on entering to the proposed Bodoland State by the non-state people. This proposed demand of Bodo National Students Unions and our honorable frontal Bodo organizations is from Songkosta Sudia, the northern part of Brahmaputra and the foothills of Bhutan and Arunachal Pradesh. This is the long-standing demand of our proposed Bodoland separate state. And we are also demanding Bodo regiment in Indian Army. And this is also long-standing demand of the Bodo people, not only the Bonsho, Bodo National Students Union or our frontal Bodo organizations. And we are also demanding scheduled tribes, hills, in the state of Assam, in the 6th Scheduled Council, in the Karbi Anglong Autonomous Council and the Mahasa Autonomous Council. And we also demanding to stop fake encounters, stop illegal killing of the Bodo youths by the Assam government, since we have signed recently a BTR Accord in 2020. But after signing a peace agreement with the National Democratic Front of Bodoland and all Bodo Students Union, we find still the Bodos were killed in the name of encounter. There is a stage program in Assam. The innocent Bodo youths, the tribal youths in Assam were not spared by the Assam police. They were charged for drugs. They were charged for extortion. They were charged for thefts. So such kinds of inhuman treatments, which is not accepted by the provision of Indian Constitution, that is illegally going in Assam. So we are appealing to the state government, to the Prime Minister, Home Minister and President of India to stop immediately such kind of discrimination against the tribal Bodo indigenous youth. And we are also appealing to the central government, our honorable Prime Minister, Home Minister, our President of India, to stop illegal eviction of the indigenous tribal people in their own land in Assam.
the tribal people in Assam, they are evicted in their own land. The land that is given by the forefathers. This is very sad. Why only the tribal people are evicted? Why there is no justice for the Bodo people, the tribal people? There is no equality of law. There is no equality of justice. This is a total discrimination. This is exploitation. That is why we are demanding the separate state Bodoland. बेनि थाखायनो जों दिनै आलादा रायजोखौ जों दिनै बिनो बैखोम जादों जोंखौ दिनै जोंनि हायावनो गावनि हायावनो आंगो आबै आबौ होलांनाय हायावनो जोंखौ होखारबाय थानाय जोंनि भारतनि आयेन नङै खालामनाय दा बैफोरबादि निफ्राय जों उदां जानो जोङो दिनै आलादा रायजो बेनि थाखायनो जों बायद'था जादों. Until and unless if the separate state is not granted for the Bodo people, carving out of Assam, then such kinds of illegal treatment, such kind of inhuman treatment, exploitation, oppression and depression will continue in Assam. So because of such kinds of discriminations and exploitations, they compel us to demand separate state carving out of Assam as per the Article 2 and 3 of the Constitution of India. दा जोंहा दिनै बेजों लोगोसे जोंनि थांनाय बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय जोंहा बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल मोनसे जादों. Boro Kosari Welfare Autonomous Council was created after Bodoland Territorial Council Peace Agreement, and as per our demand, we are demanding both the tribals, Bodo people, those who are remaining outside the proposed Bodoland areas, to upgrade their council into a 6th schedule council under the Article 244A of the Constitution of India. So this is the long-standing demand of the Bodo people. Now Bodo National Students Union is the only Bodo organizations for the movement and for the attaining the long cherished dream of the Bodo people. So we are demanding the separate state carving out of Assam because of this inhumanitarian treatment, because of exploitation, because of state motherly treatment, because of oppressions. And now we have seen in Assam as Bodo language in 2003 under the 6th schedule agreement we have attained the Bodo language as national language under the 8th schedule. Now this 8th schedule, the national language in Assam is now a secondary language. We don't have any equal representation. Our language under the 8th schedule national language is now associated language in Assam. So this is a total discrimination. And we have since in Assam we have two national language, Assamese and Bodo. And now those people, the tribal people, if they do not know the Assamese language, then they will not get job in Assam. So this is a total discrimination. In Assam, Mizoram and Nagaland and Meghalaya was created on the basis of this negligence. When the Assamese language was imposed in the hills districts of Assam, the then Meghalaya, Mizoram and the Nagaland, then they protested and they demanded separate state. In the same case, for the tribal, one of the greatest plain tribe and the largest plain tribes for the people, the Assamese language was imposed by the government. And if the Bodo tribal people, if they fail to know the Assamese language, then they will not get any government job. So this is the total discrimination. Then why then Bodo language is regarded in the 8th schedule? We are also having the same status with the Assamese language. Then why such kinds of discriminations? So all these things, discrimination, made us to stand and fight for the long cherished dream of the Bodo people. दा बेफोरबादि नासयनाय नेवसिनायनि थाखायनो जोङो दिनै आलादा रायजो सोमावसारनायनि थाखाय जों दिनै गसंनांगौ जानानै फैदों. गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि बंशनि बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन आरो आंनि आंगोनि मानगोनां डिगनिटारिस आरो आलासि लोगो नोंथांमोना दिनै जोंनि बे जन्तर मन्तराव जारिमिनारि नैथि खेब
दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनाय बनसोनि बेनाराव जाय सोमावसारनाया 2020नि बिटिआर शक्तिनि गेजेरजों जोबनानै थांबायमोन बर'फोरनि सिमाङा दिनै सिमां बादि जानानै थांबायमोन बर'फोरनि मुंख्लंफोरनि जे सिमां बै न'खराव खस्थ' मोननाय जाय बिमा बिफाफ्रा मावरिया रान्दि जानांबाय जाय बर' गथ'फ्रा मावरिया जानांबाय बैफोरबादिनि सिमाङा दिनै जोबनानै थांबायमोन सिरि सिराय जाबायमोन बर' जोंनि इन्टेलेक्सुवेल्सफ्रा आफादफ्रा दिनै खुनु मोनसे खोथा बुंनो थाखाय सरकारनि एगेन्स्टआव हालियामोन नाथाय बनसुआ जेब्ला जोनोम जाफिनो बे थांखिखौ लानानै जों नांफिननो ओंखारो अब्ला गासैबो आफादफोर जोंनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि आफादफ्रा दिनै बिखा फोथांनानै जों आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिनो बुंफिननो थाखाय बिथांमोना हाफिनदों बिनि थाखायनो आङो गिदिमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो मुंख्लंफोरखौ आरो गासैबो जोंनि इन्टेलेक्सुवेल्सफोरखौ जोंखौ मदद होनायनि थाखाय जोंखौ बोर सारस्रिनानै बिसिम जोंखौ मोसाबादि नेरनानै बिखा फोदान बे दिल्लीनि बिखायाव जोङो आवाज होनो हानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावो आरो खेबसेबाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोंनि जि मोनसे डिमान्ड बे डिमान्डआ लिगेल डिमान्ड बे लिगेल डिमान्डखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जों गासैबो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ लानानैनो जों जयैनो जों खौसेयैनो जों आवाज होलांगोन जों खेबसेयैनो जोङो दिनै जोंनि लं स्टान्डिं डिमान्ड बे डिमान्डखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जों जानजि खाफ्रालांगोन जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि गोजोन्थों